Naam, wakubwa shikamoo, wadogo zangu marahaba. Natumai hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji. Karibu tuambizane yaliyojiri leo kutoka meza yetu ya habari ya Dira TV. Mie ni wako Dickens Luvanda na mtafsiri wangu katika lugha ya ishara ni Boniface Muredhi. Taarifa ya kwanza mpenzi mtazamaji ni kwamba siku moja tu baada ya kizaazaa kuzuka katika bunge la kitaifa na baadhi ya wabunge kuondoka katika vikao vya bunge kwa madai kuwa hawajapokea fedha za hazina ya CDF kutoka katika Wizara ya Fedha, shughuli za bunge la Seneti Jumatano ya leo pia ziliathirika kwa muda. Spika wa bunge la Seneti Amason Kingi alilazimika kufunga vikao vya bunge baada ya kundi la maseneta kuondoka bungeni humo wakilalamikia hatua ya Wizara ya Fedha kuchelewesha kutoa fedha zinazohitajika kutumika katika afisi zao. Wabunge hao walikaidi amri ya Spika Kingi ya kuwataka kuendelea na vikao vyao, akisema kuwa angefuatilia mwenyewe swala hilo katika Wizara ya Fedha. Hebu tazama hali ilivyokuwa mpenzi mtazamaji. The old business that we, because if there is no money, what business do we have, Mr. Speaker? Mr. Speaker, you know, with the harsh economic times, Mr. Speaker. Mr. Speaker, with the harsh economic times, how can you, these drivers, Mr. Speaker, a lot of small money, Mr. Speaker. When they drive us and they're angry, they can drive us out of the roads and cause accidents, Mr. Speaker. Mr. Speaker, even our secretaries, our personal assistants, Mr. Speaker, can you lead us and listen to our cries, Mr. Speaker? This is a very serious matter. Mr. Speaker, just like any other workers, we cannot sit here and work if our hearts are troubled. And as Senator Cheregei has said, our staff have not been paid, our offices are being locked, and we are not able to pay our bills on the ground because of lack of operation money. And Mr. Speaker, I think we must take a serious action, because this is more than just the money. A lot of people don't know, but nominated senators, we don't have an operational fund, but we have employees. Today, actually 20 minutes ago, I checked, and my staff have not been paid. So, Mr. Speaker, for me, I want to call upon Parliamentary Service Commission, because they also have to come and give us a report and tell us, so that before we start saying the executive or who, Parliamentary Service Commission should be able to tell us if they have received money from the exchequer, and if they have not, or what is the position, Mr. Speaker? The National Treasury of this country behaves as if it is the treasury of the executive of this country. I think it is time we come up with an independent institution that disperses funds to the three arms of government and to the two levels of government, so that these monopolistic tendencies of national treasury determining who to allocate resources as and when it pleases them comes to an end, Honorable Speaker. Na tukisalia bungeni ni kwamba wabunge hii leo wametaka maelezo kuhusu utata unaozingira uhalali wa matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka huu 2023 ambayo yalitolewa mwezi uliopita na Wizara ya Elimu. Katibu Mkuu wa Elimu ya Msingi Daktari Belio Kipsang alifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu na kutetea uhalali wa mtihani na matokeo hayo, akisema kuwa hakuna dosari iliyojitokeza, kwani kila kitu kilifanywa kwa uwazi na kwa mujibu wa sheria. Mwanahabari wetu Doli Murigi ana taarifa hii kwa upana. 2023. Kufuatia malalamishi kuhusu makosa katika matokeo ya KCPE ya mwaka 2023, Katibu Mkuu wa Elimu ya Msingi Belio Kipsang ameandamana na wanachama wa kamati ya bunge kuhusiana na elimu na kuzuru ghala la mitihani wa kitaifa. Walimu na wazazi wameelezea wasiwasi wao kuhusiana na makosa yalionekana katika matokeo haya na kusababisha Kipsang kuchunguza swala hilo. Kipsang akisema kuwa matokeo hayo yalikuwa sahihi na hakuwa na dosari. The results that we give on the day that we are releasing are provisional results. Until those results are confirmed and become results, at that point we still have those 30 days within which to correct any errors that might be the caps that we are saying, because we cannot fail to activate the cap that is there when we have been able to identify what the cause of that cap is.
Kamati ya elimu ya bunge la Kenya imeanzisha uchunguzi kuhusu malalamiko haya, na hatua inaonyesha kujitolea kwa Wizara ya Elimu kuhakikisha kwa utaratibu utoaji wa matokeo unafanywa kwa usahihi na wa haki kwa watahiniwa wote. Since we want to have a point of reference when either our certificates are being equated in those countries or we are equating the certificates of those countries, when they are going through their processes, they invite us, we participate in them, and I am sure you have seen in the media forums where we usually invite them and we say, come and be part of our processes so that you can be sure we are not, it's just like during elections when we invite election observers to come and make sure that whatever we are doing is up to the global standards. When they say they are best students, that is their best in accordance with the tests that they run and all, but on the actual day that the student is assessed, you don't know the circumstances that that student may have been, the status of that student at the day that they were doing the examinations, that may disrupt the performance of the student. Uchunguzi unaoendelea unalenga kurekebisha makosa yoyote na kuhakikisha kwamba watahiniwa wote wanatendewa haki. Hali hii hutumika kama ukumbusho muhimu wa umakini katika sekta ya elimu na athari zinazowekwa kutokea za hitilafu zozote kwenye mustakabali wa wanafunzi wanaohusika. I would want to make it clear that schools do registration, and therefore we give the system to the school so that they register their candidates. And because it is at the school level, and we have this year we have 28,533 centers, it is our responsibility to make sure that any candidate who is supposed to be registered is registered at the end of the process. But sometimes you may not be able to know that there is a center which has not registered. That is why this year, because this was the last exam, we gave an opportunity to every child, whether they were registered or not registered, to do the examination. Dolly Mwiruki, Dira ya Hope TV. Na mtazamaji, naibu kamanda wa polisi Kimilili Evans Nyakundi kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu nchini ukipenda Kenya Red Cross wamejitwika jukumu la kuhamasisha wahubiri katika siku 16 za vita dhidi ya dhuluma za kijinsia. Wachungaji kutoka kaunti ndogo ya Kopsiro, eneo bunge la Mlima Elgon, wamekutana kujadili mbinu za kukabiliana na visa hivyo. Eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma ni mojawapo ya eneo bunge katika kaunti hiyo ambayo huandikisha visa vingi vya GBV na mimba za mapema. Wachungaji wakiitaka serikali kuwachukulia hatua kali wachungaji wenzao wanaochangia dhuluma hizo. Kulingana na takwimu kutoka shirika la utafiti wa idadi ya watu na afya hapa nchini KDHS, mwaka wa 2022 kaunti ya Bungoma iliandikisha visa vya GBV kwa 62%. Haya mambo ya dhuluma ya jinsi na jinsia, ambapo tunapata kwamba watoto hasa wasichana wanapachikwa mimba za mapema. Kama hapa Bungoma tuko na historia ya wasichana wengi kupata mimba za mapema, na maisha ya watoto inaharibika wakati washapata mimba. Kwa hivyo ujumbe wa pastors ni kwamba wakienda hii injili ikikolea kwa watu wote, vile jinsi tunavyofanya mambo yetu nyumbani, that is gender roles, vile tunazifanya huwa zinachangia sana pakubwa kwa haya mambo ya dhuluma ya jinsi na jinsia. Kwa hivyo ujumbe ambao wanaenda nao nyumbani ni kwamba watasaidiana na polisi na vitengo vyote vya serikali katika kupigana na janga hili la GBV, na pia kuna dhuluma za nyumbani, wataenda kuangalia mambo haya yote kupitia kwa neno, kitabu na pamoja na usia ambao Mungu atakuwa amewapea. Tumegundua ya kwamba kuna wachungaji ambayo wameendelesha hii dhuluma kwa washiriki zao, hata wakipachika washirika zao mimba, wakifanya mambo za defilement, na tumesema ya kwamba wachungaji kama hawa ambao hawana ile ethics, lazima serikali iwachukulia hatua. Yenye inatakana kwa ukubwa sana ni uhamasishaji, creating awareness, kuhakikisha ya kwamba watu wamepata information. Utapata wachungaji wanaombea vitu, yani kwa sababu wachungaji wote hawajaenda shule. Yes, mtu ako na mwito ya uchungaji,
but hana information about mambo kwa mfano mambo ya homosexuality, mambo ya gender based violence. Anaona tu kwa sababu amekuwa kwa community yenye anajua mwanamke ni kupigwa ndio aonekane yeye ni mwanamke ambaye anatii. So amekuwa in that social setup. Na mpenzi mtazamaji, wa wahandisi katika bara hili wamepewa changamoto ya kujihusisha na kuwa kipaumbele katika kufanikisha ajenda za Afrika za mwaka 2063. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema ajenda ya Afrika ya mwaka wa 2063 ni muhimu katika kufanikisha ukuaji wa uchumi na maendeleo ya Afrika pamoja na kukuza utambulisho wa kusherehekea historia na tamaduni yake. Aliyesema hayo wakati wa kongamano la 5 la kimataifa la Pan-African Society of Agriculture Engineers kwa ushirikiano na Kenya Society of Environmental, Biological and Agricultural Engineers katika chuo kikuu cha Nairobi. As a university, we will continue to support the journal in whichever way we can. I urge the faculty to prioritize support to such noble initiatives, not only by encouraging faculty to publish in it, but also leading technical and financial support, whichever they can, to help grow this local initiative. So our commitment to the Engineering Agenda 2063 resonates not only with the advancement of infrastructure, but also on the positive impact that engineering endeavors can have on the lives of every African citizen. I'm proud of you having taken a step away from being bystanders and have to instead chosen to only lead the process of developing strategies, innovations of technologies that are made in and for Africa, but also helping in the adaptation of soft skills in the productive sectors of agriculture and manufacturing. Because engineers are uniquely qualified to lead the national planning processes because their education and training enables them to visualize complex systems, break down the same into components, and integrate the same in a judicious whole. Kenya has a national government of 47 counties. All the 48 governments have a planning role. Na kule India ni kwamba Rais William Ruto amepigia debe Kenya nchini India, akisema kuwa taifa hili linalenga kuwavutia wawekezaji katika sekta za uzalishaji na utengenezaji wa bidhaa mbalimbali kupitia rasilimali za nishati mbadala ili kuiweka Kenya kwenye ramani ya juu katika utunzaji wa mazingira. Ruto ambaye amehitimisha ziara yake rasmi ya siku 2 India kufuatia mwaliko wa Waziri Mkuu Narendra Modi, amebaini kuwa kupitia utengenezaji wake wa dawa, India pia itasaidia katika upatikanaji wa vifaa vya matibabu vya bei nafuu na kuchangia katika utambuzi wa huduma ya afya kwa wote. We've just concluded today again a bilateral relationship on how we can collaborate more on matters sharpening our human capital. We just signed an MOU between the Indira Gandhi National Open University and the Open University of Kenya to share courses, to share capacities so that we can train our people more, added on to the human capital we already have. Let me also tell you that we have very clear investment opportunities. I did share with Prime Minister Modi today that we import from Kenya, we import 70% of our pharmaceutical commodities from India. That is the smaller part of the opportunity. The bigger part of the opportunity is because you're looking at a market of 50 million people. For those of you who are manufacturing out of India for the Kenyan market, I have some good news for you. And the good news is that manufacturing from India for the Kenyan market, you're looking at a market of 50 million. But if you came to manufacture from Kenya, you will not only get the 50 million Kenyan market, but you will get the 1.4 billion market for Africa.
Because Mr. Bedi here will tell you, Kenya is the country that exports the most to America using the Africa Growth and Opportunities Act, AGOA. Mtazamaji, naibu rais Rigathi Gachagua ametetea mageuzi yaliyoanzishwa na serikali katika sekta ya kahawa na kusema kauli za ukosoaji wa mageuzi hayo ni za kupotosha. Akizungumza alipokutana na balozi wa Uingereza nchini Kenya Neil Wigan katika makazi yake rasmi mtaani Karen jijini Nairobi, Gachagua alizialika kampuni za biashara ya kahawa kutoka Uingereza humu nchini ili kufanya majadiliano ya wazi kuhusu mageuzi katika sekta hiyo, kwani Uingereza ni mojawapo ya waagizaji wakuu wa chai na kahawa kutoka Kenya. Taifa hilo kwa sasa linatekeleza mageuzi katika sekta hiyo ili kulifanya moja ya mataifa yanayonufaika sana kwa fedha za kigeni. Alice Diana na taarifa hii. In fact, the reforms are not prohibitive. Huku akitetea mageuzi katika sekta ya kahawa, naibu rais Rigathi Gachagua amesema mageuzi hayo hayakandamizi kama inavyodaiwa na wale wanaopinga mabadiliko hayo. What we are saying is that in the 70s and the... Akizungumza alipokutana na balozi mpya wa Uingereza nchini Kenya Neil Wigan, ambaye amechukua nafasi ya Jane Marriott ambaye alihudumu kwa miaka 4, Gachagua alisema mabadiliko katika sekta hiyo yananuia kuiokoa kutoka kuanguka kufuatia uzalishaji wa chini kwa miaka mingi sasa. People against the reforms have created a narrative that the reforms can stall trade and business. Far from it. What we are saying is that in the 70s and the 80s, coffee, we were doing 241,000 metric tons of coffee. Since we liberalized and we brought in private players, we have gone down to 51,000 metric tons. And if we don't make some interventions, the whole subsector will shut down. So what we have done is reforms so that we don't have people monopolizing the industry, so that everybody can play one role. Huku biashara kati ya mataifa zikiendelea kuipendelea Uingereza, naibu rais alihimiza kuwepo kwa masoko zaidi ya bidhaa za Kenya ikiwemo chai na kahawa. Alimhakikishia balozi huyo kuwa utawala wa Rais William Ruto uko tayari kukabiliana na vikwazo vinavyowakatisha tamaa wawekezaji wa Uingereza katika juhudi za kuimarisha uwekezaji wa kigeni nchini. My office is in charge of coordination of development partnerships. Yes. And if there is anything that you feel needs some intervention from the presidency, and we have set up a unit in our office to unlock things and get things moving. And your predecessor, Jane Marriott, called on me 2, 3, 4 times. Yes. For certain things that were stuck and we were able to unlock them. Gachagua pia alisema serikali iko tayari kuhakikisha mafanikio ya ushirikiano wa Kenya na Uingereza ya mwaka 2020 hadi 2025, ambayo ni muhimu katika kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Ushirikiano huo unazingatia nguzo muhimu ambazo ni mafanikio ya pamoja, usalama na utulivu, maendeleo endelevu, mabadiliko ya tabia nchi na mwingiliano wa watu kwa watu. Balozi Wigan kwa upande wake ameahidi kuhakikisha nchi hizo mbili zinaendeleza uhusiano ambao wamefurahia kwa miaka mingi na kuujenga. On trade relationship, yes, we would like a balanced trade relationship. I think at the moment, as you said, it's slightly in our favor, but it's actually quite close, yes. And I think that's what we want to keep. Yes. We want a trade relationship which clearly benefits both sides, and we also want to see more British investments coming into Kenya. So Menengai, Nairobi Railway City, the whole package that the President and my Prime Minister agreed at COP27. Yes. We want to keep all of that really moving forward. Right. So we may come to you for help. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Na mtazamaji, takriban wiki mbili baada ya matokeo ya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE mwaka huu 2023 kutangazwa, kiongozi wa upinzani Raila Odinga sasa anasema kuwa matokeo hayo yalikumbwa na dosari kubwa. Odinga amenyoshea kidole cha lawama serikali ya Kenya Kwanza kwa madai kuwa kunao uozo unaoendelea katika Wizara ya Elimu, huku akiibua masuala tata kuhusiana na zabuni ya uchapishaji wa mitihani ya kitaifa.
Na kama mwanahabari wetu Nicholas Kivita anavyotuarifu, Odinga amedai kuwa serikali ya Rais William Ruto iliipa kandarasi ya kuchapisha mitihani ya mwaka huu kwa kampuni moja hapa nchini bila ya kuzingatia sheria. We have established that early this year the Kenya Kwanza administration suddenly and abruptly stopped this contract because the UK company refused to give kickbacks. Without following any legal procurement processes, due diligence procedures, and attention to examination timelines, the Kenya Kwanza administration awarded the KCP and the KSE exam printing contract to a politically correct local company based on Mombasa Road in Nairobi. This led to the mess where the results received expensively using the short code was different from the one on the Kenya National Examination Council portal and sent to schools. It led to what NEC has called misalignment of marks and grades. Grades in science and social studies, as well as religious studies, were truncated. The route saw the KCP candidates get graded for subjects they never set for. It saw an entire class score same grades in science in one school. The system deployed could not produce the plus and minus signs. What a shame. The buck stops with His Excellency, Mr. William Ruto. It is our firm belief that mega corruption in billions cannot happen without the complicity of the top. Whether it is 17 billion shilling in oils or billions involved in the poisonous cooking oil, we know the dynamics of how government operates. The CS, the PS are small fries. The buck stops with Mr. Ruto. The circumstances under which the printing of the exams was transferred from the UK to Mombasa Road must be investigated. 2, Kenyans must be told how the integrity of the exams was secured during the transfer from the UK to Mombasa Road and later to another printer in Asia. 3, it is the right of Kenyans to know the cost of termination of the contract with the UK firm. 4, Kenyans must be informed of how the Mombasa Road firm was identified and awarded the tender and e-procurement laws were followed. Na tukiachana na ya Odinga na KCP, tuendelee ambapo naibu rais Rigathi Gachagua amepongeza mamlaka ya kusimamia ushindani hapa nchini CAK kufuatia kazi yake ya kuwalinda wateja. Gachagua aidha ameitaka mamlaka hiyo kufanya kazi zaidi, hasa katika kuongeza hamasa kwa umma ili kuhakikisha kuwa mteja anayetumia bidhaa mbalimbali za kununuliwa hapa nchini analindwa dhidi ya vitendo visivyo salama kama vile bidhaa ghushi na huduma ambazo hazijatimiza vigezo kisheria, hasa huduma za mikopo mitandaoni. Tangu kuanzishwa kwake mwaka wa 2010, mamlaka ya ushindani imepokea malalamishi 500 na wateja walioathirika ikiwa zaidi ya milioni 20. Gachagua alizungumza wakati wa kufungua rasmi kwa kongamano la kimataifa la wateja jijini Nairobi. Countries like Kenya may boast of strong legal frameworks on protection of consumers, but the blossoming of illicit trade points to possible limited awareness among the public. Raising awareness on such threats is critical to consumer protection. With the violation of consumers evolving with technology, national and transnational legal provisions will be less effective and possibly obsolete if reviews are not updated. For instance, digital payments in Kenya are on the rise like the rest of the world. The indigenous M-Pesa mobile service has transformed digital payments. As mobile banking and digital payments keep rising, more consumers' issues emerge. Relevant laws must be aligned to meet the demands of such developments. Further, adoption of artificial intelligence to track
arrest and suppress the networks of consumer exploitations across the world cannot be gainsaid. Integration of such technology in consumer protection mechanisms is an assured way of effectively delivering on your mandate beyond the borders in a complementary manner. Na mpenzi mtazamaji, la ziada sina ila kubanduka kwa sasa. Na hayo tu kwa leo. Kesho majaliwa yake Maulana ni siku pia. Mimi ni Dickens Luvanda nikisema kwaheri ya kuonana tena. Boniface Mweredhi ametutafsiria taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Alamsiki.